Oh, very welcome, everyone. It's lovely to be here. It's amazing to see such a wonderful big group in Poland, and we're so active as well in organizing lots of things. So I'm Także very. witajcie wszyscy. Oh, O, sorry. I have to. Yeah, ja. I'm not used to translator, so forgive me. Okej. Także witajcie wszyscy. Bardzo miło być tu z wami i jestem zachwycona tym, jak wiele jest ludzi w Polsce, że macie taką jakby zorganizowaną grupę, tak aktywną. So I want to start with about half an hour of guided meditation and then give a little talk. Chcę zacząć od półgodzinnej prowadzonej medytacji, a później dam małą mowę Dhammy. And then afterwards we have some time to share, to ask questions, etc. I później będzie czas, żeby się podzielić wrażeniami, czy zadać jakieś pytania i tak dalej. So yeah, let's start with the guided meditation. A więc zacznijmy od medytacji prowadzonej. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. So first take some time to sit really comfortable and scan your body to make sure that there's no tensions anywhere. No więc zacznijmy medytację od po prostu odczucia swojego ciała i zrelaksowanie go i zauważenie, czy nie ma gdzieś jakichś napięć. So you can first check your legs and see if they're really comfortable. Możecie najpierw sprawdzić swoje nogi i zauważyć, czy jest im naprawdę komfortowo. Maybe adjust the posture a little bit. Możecie dostosować swoją pozycję tak, by było wam naprawdę wygodnie. And check how you're sitting on your cushion. Maybe you need to sit a little bit different to be more comfortable. I zauważcie, jak wam się siedzi na waszej poduszce i czy możecie coś zmienić, by było wam jeszcze bardziej komfortowo. Going up along your spine. Sometimes it's good to just stretch your spine a little bit and then let it go. Możecie wydłużyć swój kręgosłup, czasami warto go po prostu wyprostować, a później znowu zrelaksować. And also check your belly and your chest to see if there's any tensions there that you can let go of. I sprawdźcie również wasze klatki piersiowe, wasze brzuszki, czy też nie ma tam jakichś napięć do odpuszczenia. And also check your shoulders and your arms and hands to make sure that they're really comfortable. I sprawdźcie również wasze ramiona,
ręce i dłonie, czy nie ma tam jakichś napięć i również je rozluźnijcie. Quite often we have tensions in our shoulders. So see if with mindfulness and loving kindness you can massage that area a little bit if you have tensions there. I zwłaszcza na ramionach często mamy dużo napięć i możecie użyć swojej mocy właśnie uważności, mocy miłującej dobroci i jakby pomasować to miejsce tymi dobrymi uczuciami. And how do your neck and throat feel? Jak czuje się wasza szyja, wasze gardło? And also the back of your head. Również tył waszej głowy. Just observe whatever sensations you feel in these areas. Obserwujcie wszystkie doznania, jakie możecie poczuć w tych miejscach. Going over the top of your head to your face. I również od czubka głowy po twarz. We have many muscles in our face and there can be many tensions there. Mamy bardzo wiele mięśni na naszej twarzy i może tam być sporo napięć. Bring your attention to your forehead and see how it feels in that area. Możecie też rozluźnić napięcia na waszym czole i poczuć, jak wtedy odczuwacie to miejsce. Just relax all the muscles there. Zrelaksujcie tam wszystkie mięśnie. And around your temples. I tutaj też skronie możecie rozluźnić. The muscles around your eyes. Mięśnie wokół waszych oczu. Around your ears. Wokół waszych uszu. Your cheeks. Policzki. Around your mouth. Wokół ust. And your chin. Wokół brody. Just relax all those muscles. Zrelaksujcie te wszystkie mięśnie. Take a few minutes to enjoy the feeling of a relaxed body. It's an important prerequisite for having a relaxed mind. I poświęćcie teraz kilka minut, by cieszyć się, rozkoszować tymi doznaniami zrelaksowanego ciała, ponieważ to jest podstawą zrelaksowanego umysłu.
You can take a few long, deep breaths, and just with every out breath, just relax a little bit more. I możemy teraz wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów i z każdym wydechem relaksować się jeszcze bardziej. And just notice the feeling of the space that you're in. Quite often when we're coming to a room, then we just notice the objects, the people, but not the space in the air. And that's the biggest thing in the room. So take a few minutes just to observe how that feels to be in that. I często jest tak, że jak jesteśmy w jakimś miejscu, to dostrzegamy tam obiekty i ludzi, natomiast rzadko zwracamy uwagę na przestrzeń, na powietrze. Więc dajcie sobie kilka minut, by właśnie poczuć tą przestrzeń. How does that silence feel? Jak możecie poczuć tą ciszę? And bring your attention to your natural breath, just how it comes in and goes out naturally. I przekierujcie uwagę na wasz naturalny oddech, jak naturalnie przychodzi, wychodzi. Especially notice the spaces between the in-breath and the out-breath, and between the out-breath and the in-breath. I przede wszystkim zwróćcie uwagę na tę przestrzenię pomiędzy wdechem i wydechem a wdechem. You notice the silence in those spaces. Możecie zauważyć ciszę właśnie w tych przestrzeniach. And how does that feel? Jak jak odczuwacie tą ciszę? Can you feel the silence, the spaces within yourself?
Czy możecie poczuć ciszę, tą przestrzeń, która jest w was? It is there if only you care to look for it. Ona tam jest, jeśli tylko jakby ją będziesz wypatrywać, jeśli na nią spojrzysz. How does that feel? Jak to odczuwacie, tą ciszę?
We're coming near to the end of the meditation. So take a few minutes to reflect back. I docieramy powoli do końca tej medytacji i poświęćcie kilka minut, by dokonać refleksji nad nią. How did it go? Could you feel the spaces between the breaths? Could you feel the silence within yourself? Could you connect to that? I jak ci poszło? Czy czuliście te przestrzenie między oddechami? Czy czuliście tą ciszę? Czy udało się wam z nią połączyć? And if you found it difficult, then that's okay too. Just relax. Jeżeli było to dla was trudne, to też jest ok. Po prostu wyluzujcie, zrelaksujcie. Finally, we take a few minutes just to share with all beings. I teraz poświęcimy kilka minut, by podzielić się czymś ze wszystkimi istotami. Just first check again if you're sitting comfortably or if you need to adjust a little bit again. Ale najpierw znowu sprawdźcie, czy siedzi wam się wygodnie, czy jednak nie potrzeba teraz czegoś poprawić w waszej pozycji. Just think of all the people that have assembled here on this virtual space. May they all be happy. May they all be well. I pomyślcie o tych wszystkich osobach, które zebrały się na tym spotkaniu. Niech one wszystkie będą szczęśliwe, niech wszystkie mają się dobrze. Think of all your family members and friends. May they all be happy and relaxed. I możecie pomyśleć również o członkach waszej rodziny, o waszych przyjaciołach. Niech oni też będą szczęśliwi, niech oni też będą zrelaksowani. As the Metta Sutta says, above, below, and all around, may all beings be happy. Tak jak mówi, czytamy w Metta Sutcie, ponad nami, pod nami, we wszystkie strony świata, niech wszystkie istoty będą szczęśliwe. All beings, whether we can see them or not, human or non-human, big or small, far or near, may they all share in the merits that I've made through my practice.
Niech wszystkie istoty, zarówno te widzialne, jak i te niewidzialne, te duże i te małe, te, które są blisko i te, które są daleko, te, które są ludźmi i te, które są innymi istotami niż ludzie. Niech one wszystkie dostaną jakby część tej zasługi, jaką wypracowałem, podejmując tą dobrą medytację. Now come back to this one being in the middle. Just say to yourself, may I be happy. May I be happy. May I be happy. I teraz wróćmy do tej jednej istoty w centrum, do was samych. Pomyślcie, poczujcie, niech ja będę szczęśliwy. Niech ja będę szczęśliwy. Niech ja będę szczęśliwy. Okay, welcome back everyone. Witajcie wszyscy z powrotem. A few weeks ago, I had a visit from my friend Venerable Sunyo, and I think he's also been to Poland for a retreat recently. Niedawno odwiedził mnie mój przyjaciel, czcigodny Sunio, i wiem, że również niedawno był w Polsce. And maybe I have to give people a little bit of a break to go to the toilet, actually. Myślę, że powinnam dać teraz trochę czasu, żeby ludzie mogli pójść do toalety. Let's wait a minute for everybody to be Także back. dajmy sobie na to minutkę.
We won't really know who's back and who's not, so let's just continue. Nie wiemy, kto już wrócił lub nie, ale po prostu kontynuujmy. So like I was saying, a few weeks ago I had a visit from my friend Venerable Sunyo, who also visited Poland. Tak więc jak już mówiłam, kilka tygodni temu był u mnie czcigodny Sunio, mój przyjaciel, który również był w Polsce. Venerable Sunyo and I grew up in the same area and went to the same university. Czcigodny Sunio i ja dorastaliśmy w tym samym miejscu i chodziliśmy razem na ten sam uniwersytet. So he came and stayed in this monastery for a few days. I przyjechał tutaj, żeby pobyć kilka dni w tym klasztorze, w którym ja jestem. So we also started talking a little bit about how the retreat in Poland went. I rozmawialiśmy również o tym, jak poszło odosobnienie w Polsce. And he said that it was a really wonderful retreat, but he was a bit surprised about one question that a lot of people had. Powiedział, że to było naprawdę wspaniałe, cudowne odosobnienie, ale był zaskoczony jednym pytaniem, które zadawało wielu ludzi. And that was the question of like which technique to practice and whether you should stick with just one technique. I to pytanie dotyczyło właśnie, którą technikę medytacji powinniśmy praktykować i czy powinniśmy trzymać się jednej techniki. And I said that many years ago I had the same question, and I went to my teacher. It was called Sayadaw Upanyajoti in Burma. I ja miałem kilka lat temu to samo pytanie i zadałam je mojemu nauczycielowi, czcigodnemu Sayadaw Upanyajoti. You don't have to remember the name. Nie musisz pamiętać imienia. And Sayadaw had a lovely answer, and he said, well, there's only one path, and that is the Noble Eightfold Path. I Sayadaw miał jedną bardzo uroczą odpowiedź, że jest tylko jedna ścieżka, jest to ośmioraka szlachetna ścieżka. And you can run on that path, or you can skip on that path, or you can walk on that path, or bicycle on that path. It all doesn't matter. Możesz na tej ścieżce iść, biec, czy skejtować, czy cokolwiek innego, ważne, żeby na niej być. As long as you go forward and not backward. Tak długo jak idziesz naprzód, a nie wstecz. So if you see that in your meditation practice you're going in the right direction, that's all, then you're doing the right thing. Także jak tylko czujesz, że na twojej ścieżce medytacji, na twojej ścieżce Dhammy po prostu idzie lepiej, że jest coraz lepiej, to jesteś na właściwej ścieżce. So if you see that your good qualities are increasing, that you become a more kinder, more calmer person, with more compassion, then you're going in the right direction. Także jak tylko widzisz, że twoje dobre cechy wzrastają, że jesteś lepszą osobą, milszą osobą, spokojniejszą osobą, że masz więcej współczucia, to znaczy, że jesteś na dobrej ścieżce. But if you notice that you get more anger or more negativity or more greed, then maybe you should reevaluate what you're doing. Ale jeżeli właśnie pod wpływem praktyki masz więcej gniewu, więcej negatywnych uczuć, więcej chciwości, to warto się zastanowić, zreflektować nad tym, czy praktykuję właściwie. And I watched a little talk by Bhante Analayo the other day. I pewnego dnia oglądałam mowę Dhammy Bhikkhu Analayo. And he talked about his own practice. And in that he said that in the beginning he was also doing one technique, and he noticed he was actually getting more and more angry because he was holding on to the meditation object too tight. I na początku swojej ścieżki właśnie też miał tak, że trzymał się tylko jednej techniki i zauważył, że w jego umyśle było coraz więcej gniewu, ponieważ tak bardzo silnie trzymał się tego medytacyjnego obiektu, że tworzył napięcie. So that's a very common thing to do, but you can also learn from that, is that, oh, this may be not the right thing to do for me. I to jest bardzo częste, że tak się zdarza na początku i warto to rozpoznać, że po prostu właśnie tak jest i to zmienić.
And I'll also give you another example. Maybe translate that first. I dam wam też inny przykład i może przetłumacz to najpierw. And that's like if you're like can imagine that on Monday mornings you have to go to work and you have a choice of which vehicle you take. You can either walk or bicycle or take public transport or a car. I to jest na przykład tak, jak w poniedziałek musicie iść do pracy i możecie wybrać, czy pojedziecie na nogach, czy pojedziecie samochodem, czy pojedziecie komunikacją taką miejską, czy pojedziecie rowerem. So which one do you take? Więc który wybierasz? So that depends on a whole lot of circumstances at that moment. To zależy od wielu czynników, które są obecne w tej chwili. If it's raining, you probably don't want to go on the bicycle or walking. Jeżeli pada deszcz, to najprawdopodobniej nie chcesz jechać rowerem czy iść na nogach. Or if you have an important meeting that day or you're in a rush, you might want to take the car. A jeżeli masz jakieś bardzo ważne spotkanie tego dnia, czy ci się śpieszy, to pewnie chcesz pojechać samochodem. So that morning you just make a decision on what to do. I wtedy po prostu tego ranka możesz podjąć decyzję, co najlepiej zrobić. So it's the same with your meditation. I tak samo jest z waszą medytacją. So when you sit down for your meditation, you just look at your mind and see what is your mind like today and what does it need. I po prostu jak siadasz do medytacji, to po prostu zobaczcie, w jakim stanie jest wasz umysł i co jest najbardziej potrzebne tego dnia. Maybe if you're feeling very tired, then maybe a relaxing kind of meditation is just going to make you fall asleep. Jeżeli jesteś bardzo zmęczony tego dnia, to taka bardzo relaksująca medytacja może sprawić, że zaśniesz. But if you have a very active mind then and with a lot of restlessness, then that's exactly the thing to do. Ale jeżeli masz bardzo taki nadaktywny umysł, taki nerwowy umysł niepokoju, to właśnie taka relaksująca medytacja może być najlepszą rzeczą, jaką możesz teraz zrobić. Sometimes the translation is so long, I'm wondering what you're translating. Czasami tłumaczenie jest tak duże, że zastanawiam się, co tłumaczysz. Okay, so yeah, so when you sit down for your meditation, you also need to have several kind of techniques that you know how to do. I kiedy siadasz do medytacji, to warto mieć właśnie kilka technik, spośród których możesz wybierać. So it's like learning to ride a bicycle. You have to do it a few times before you know how to do it. I to tak jest jak na przykład z jazdą na rowerze. Musisz kilka razy najpierw to zrobić, zanim naprawdę umiesz jeździć. So also with this, you just have to learn all the various different techniques, so you know what to apply at what time. Dlatego warto się nauczyć różnych technik, żeby potem móc aplikować je w odpowiednim czasie. So what I did in the guided meditation very briefly was apply a technique based on the Chula Sunyata Sutta. A więc tutaj ta medytacja, którą robiliśmy, to było aplikowanie takiej techniki medytacyjnej z skala Sunyata Sutty. So I just want to talk to you today about that sutta a little bit. I dzisiaj powiem wam trochę więcej o tej sutcie. So in that sutta, there is this example of a monk who goes from the village to a monastery. And then he notices that in the monastery, all this, you can imagine what an Indian village was like, it still is like, when there's a market going on and there's elephants and there's all kinds of noise and people. And that's, of course, like going to a monastery, which are usually outside the town, it's much more quiet. I to jest taka sutta, w której mnich przemieszcza się z wioski do klasztoru i zauważa jakby różnicę, ponieważ jak w wiosce mamy targ, jakieś słonie i wielki ruch i zamęt i tak dalej, a potem trafia do cichego klasztoru, to może zauważyć różnicę, jaka jest pomiędzy tymi dwoma miejscami.
Well done, Piotr. Dobra robota, Piotr. I made it a bit long. Okay. To było dość Anyway, długie, ale jest dobrze. so so he notices like, oh well, it's much quieter here. It's much more empty of all these noises. Jest tutaj znacznie ciszej. Jest właśnie ta przestrzeń klasztoru jest pusta, wolna od tych wszystkich hałasów. And but he notices that there's still some noise there because there's still other monks. They're maybe doing some work, maybe talking. So there's still some noise there. Ale wciąż jest tam troszkę hałasu, ponieważ są tam mnisi, którzy pracują, którzy ze sobą rozmawiają, także mimo, że jest go mniej, to nadal trochę tego hałasu tam jest. So then he goes to the forest. I wtedy udaje się do lasu. And he notices, well, that forest is empty of all those noises from the monastery. Wtedy zauważa, że ten las jest pusty, wolny od tych wszystkich hałasów, które były w klasztorze. And yeah, but there's still all the noises of the forest, and especially if you've ever been to a rainforest, you know how noisy rainforests can be with all the animals. Ale wciąż jest tam hałas po prostu związany z dźwiękami lasu. I zwłaszcza jeżeli byliście w lesie deszczowym, to tam te odgłosy są naprawdę głośne. I stayed some time in the Mojave Desert in California, and the desert is so incredibly quiet. It's very beautiful. Spędziłam kiedyś czas na takiej pustyni w Kalifornii, w Mojave czy coś takiego, i tam jest naprawdę bardzo cicho. But of course, we don't all have the possibility to go there every time we want. Ale oczywiście jest tak, że nie zawsze mamy okazję, by pójść do takich miejsc. So the monk in our story, what he did is sit down under a tree and start to meditate. I w tej historii właśnie ten mnich usiadł pod drzewem i zaczął medytować. So first he observes that he feels the earth that he's sitting on. I zaczął od tego, że zaczął czuć ziemię, na której siedzi. And he reflects that earth is also part of him. I uświadomił sobie, że ta ziemia jest również częścią niego. I have to explain that a little bit because in old Indian system, like they of course they didn't have like the knowledge that we have today about molecules and things like that. I tutaj muszę to trochę wyjaśnić, ponieważ w starożytnych Indiach mieli troszeczkę inne postrzeganie świata, nie wiedzieli o tych wszystkich molekułach, atomach i tak dalej. So they divided things up in elements. I dzielili po prostu materię na żywioły, elementy. So there is earth, water, wind and fire. A więc jest ziemia, woda, ogień i powietrze. And of course it's not like you put all those things together and you have a human being. It doesn't work that way. I to nie jest tak, że po prostu łączysz te rzeczy i masz człowieka, to nie działa w taki sposób. But what you can see, what it is about is not about the actual object that you hold in your hand, like the actual earth that you hold in your hand, but the how these elements actually manifest in ourselves. So the earth is like the element of hardness inside ourselves. The wind is the element of movement. The water is the element of fluidity. And fire, of course, is temperature. It's like we all have a temperature, so either hot or cold, and all these things are inside ourselves as well. A więc tutaj nie chodzi o to, że mamy na przykład ziemię, którą trzymasz w ręce i że to ona jakby cię tworzy, tylko o to, jak te żywioły manifestują się w nas, w naszym doświadczeniu. I tak ziemia jest jakby tym doświadczeniem czy elementem twardości, takiej stałości. Powietrze jest elementem ruchu, ogień ciepła czy zimna, ogólnie temperatury, a woda takiego właśnie mokrości czy spajania. So when you sit in meditation, you can also feel like, oh, there's this
all these things inside me. There's this hardness inside me of my bones. There's the the fluidity and all these things you can also observe in yourself. I jest tak, że jeżeli siedzisz i medytujesz i odczuwasz swoje ciało, to możesz zauważyć, że jest w tobie ta właśnie ta twardość, ta stałość ziemi, czy jest w tobie ta wodnistość, ten przepływ wody. I think that the other Piotr is put something in the chat with Majjhima Nikaya 121. Oh, that's the Chula Sunyata Sutta. Yes, sorry. Yeah, wonderful. Thank you. Piotrek Jagodziński wrzucił na czacie właśnie, że mowa o Kala Sunyata Sutcie, Majjhima Nikaya 121. Krótsza mowa o pustce. So you can find it again. I think there is a Polish translation probably by Piotr. Prawdopodobnie jest polskie tłumaczenie zrobione przez Piotrka. So, okay. So when you go inside, oh, not yet, he says. Okay. We're waiting for one. Powiedział, że jeszcze nie. All right. So, when you go inside to meditate, then after a while you also notice that all those sounds outside of you pay less attention to. They're just not so much there anymore. So you get more and more into a space that is sort of empty of all these noises outside. I wtedy ten mnich zrobił tak, że skupiając się właśnie na tym elemencie ziemi w sobie, jeżeli bardzo się na czymś skupisz, to te inne rzeczy z otoczenia, hałasy jakby przestają istnieć albo są coraz cichsze i w taki sposób jest coraz więcej tej pustki, coraz większej tej wolności od tych hałasów. So basically, the method is to look at what is there and also to move away from that and see what is missing. I don't know if that makes sense. Więc chodzi o to, żeby dostrzegać jednocześnie to, co już jest, ale też to, co zniknęło, czego teraz nie ma, jeżeli rozumiecie, o co chodzi. Like for instance, if you come home from having been to the shops and you close your door behind you, do you take a minute just to feel what that feels like? What it feels like to be empty of all those noises from outside? Na przykład, kiedy mieliście taki dzień, że chodziliście dużo w sklepach, pełnych ludzi i tak dalej, a potem wracacie do domu, zamykacie już drzwi, to czy poświęcacie minutę na to, żeby poczuć, jak to jest właśnie, kiedy znikają te wszystkie hałasy? Or do you immediately rush to, oh, I've got to do this and this and this now? Czy od razu zaczynacie się spieszyć, że muszę zrobić to i to? But try it sometime. When you come home, then you close the door, just spend 1 minute just to observe the difference. Więc zachęcam was do tego, że jak wrócicie do domu, to żeby poświęcić minutkę, żeby zauważyć tą różnicę. And also when you go into your meditation, maybe you still hear the sounds outside of the cars passing by, or maybe the neighbors or other people, but you can observe that, like, oh, that's still there, but then go inside and you slowly start to close that out of your awareness. I to może być tak, że jak na przykład siądziecie w domu do medytacji, nadal możecie słyszeć za oknem dźwięki samochodów czy dźwięki sąsiadów gdzieś tam obok, ale możecie wtedy skupić się już na wewnątrz i powoli tamte rzeczy jakby zaczną zanikać z waszej uwagi, z waszej świadomości. And then you can think, well, for the next hour or however long you want to meditate, you don't have to do anything. You're free of all that busyness that you normally have to do. For this hour is just for you not to do anything, not to have to deal with other people, not to have to deal with work, just to be by yourself. And then you can also feel how that feels like to be empty of all those things. I to jest tak, że jak siadasz do medytacji i ustalasz sobie jakiś czas, na przykład godzinę, że teraz, to wtedy ten czas, który sobie ustalisz, możesz postrzegać, że on jest tylko dla ciebie, że absolutnie nic nie musisz robić, nie musisz się zajmować żadnymi obowiązkami, żadnymi relacjami. Możesz w pełni to wszystko odpuścić, po prostu być dla siebie, być
I wtedy możesz zauważyć, jak to jest, kiedy właśnie znikają te wszystkie obowiązki, te wszystkie rzeczy, którymi musimy się zajmować. Jak to odczuwacie? I'm very glad that I don't have to be the translator. Bardzo się cieszę, że to ja nie muszę być tłumaczem. And then when you go inside and you sit down and then you can see like what's going on inside of yourself. I wtedy, kiedy już to zrobisz, i jesteś już wewnątrz, to możesz zauważyć, jak odczuwam to swoje wnętrze, co tam się dzieje. And you can observe that and just see what it needs right now to let go of that. Wtedy możesz zauważyć, co się dzieje w twoim wnętrzu i pomyśleć, co mogę zrobić, żeby jeszcze bardziej odpuścić kolejne procesy. And relaxation is actually a really good method to start every meditation with. I relaksacja to jest bardzo dobry początek praktycznie każdej medytacji. And if you're really, really tired before you sit down to meditate, then maybe you need that little, like a few minutes of sleep, and that's okay too. A jeżeli jesteście bardzo zmęczeni i chcecie pomedytować, to może najpierw faktycznie trzeba się przez chwilkę przespać i to też jest okej. One thing that always surprised me from Ajahn Brahm is that he said because what I learned always is from all my other teachers, so when you have sleepiness, you have to either open your eyes or you have to drink some water or you have to go do walking meditation or anything. Maybe I'll let you translate. Ponieważ jest tak, że Ajahn Brahm ma trochę inne podejście, bo od większości moich nauczycieli słyszałam raczej, żeby właśnie otworzyć oczy albo sobie tak jakby opłukać twarz wodą, albo żeby chodzić, czyli żeby robić rzeczy, które sprawiają, że nie zasnę. But Ajahn Brahm, he said like, no, just let it be. Just fall asleep for a few minutes. And then after the mind has like slept for a few minutes, you are much more aware and awake, and then you can really meditate. Ale Ajahn Brahm mówi inaczej. On mówi, że właśnie jeżeli jesteśmy bardzo zmęczeni, to po prostu zaśnimy na tę chwilę, na te kilka minut i wtedy, kiedy się obudzimy, to umysł będzie zregenerowany i będzie bardziej uważny i klarowny niż wcześniej. And in his retreats, he always says to people, like the first few days, just sleep. I właśnie na swoich odosobnieniach Ajahn Brahm mówi, żeby przez pierwsze kilka dni ludzie po prostu dużo spali. Because everybody has a very busy life, quite often have been traveling for far to go to the retreat, and it's just very tired, and your body and your mind just need to relax and rest for a while. Ponieważ bardzo często jest tak, że kiedy przyjeżdżamy na odosobnienia, to wcześniej mieliśmy bardzo intensywny, taki zajęty czas, dodatkowo podróż jest męcząca, więc jesteśmy zmęczeni, dlatego warto dużo czasu poświęcić na relaks i na sen. So this is actually the matter to come back to the topic, is to just go more and more into silence. And that silence is actually being in the present moment. I tak już wracając powoli do tematu, to wszystko służy temu, żeby coraz bardziej i coraz głębiej wchodzić w tą ciszę, a ta cisza jest zawsze w tej chwili. And that's where our mind can be really mindful and calm and more compassionate as well. Wtedy możemy być bardziej uważni, bardziej spokojni i również mieć więcej współczucia. So I would like to hear a little bit also from you. What if there's anybody who would like to say something or ask a question, and then we can talk a little bit more about that. It's like, where in your practice are you? Do you have problems in your practice, or how's your meditation going? I teraz chciałabym troszeczkę bardziej posłuchać was. Właśnie możecie zadawać pytania, możecie się czymś podzielić i właśnie jak idzie wasza praktyka, jak idzie wasza medytacja. Now, of course, I can't read any of the the chats, so Nie mogę czytać czatu, w sensie rozumiem, że chodzi o to, że po polsku.
No dobrze, to ja się chętnie czymś podzielę. Cześć. Mój partner miał ostatnio dosyć poważny wypadek. Właściwie został cudem uratowany po tym wypadku. Drugi miesiąc już minął, jest w porządku, jest w miarę stabilnie, ale czuję się, jakbym cofnęła się w medytacji o parę lat wstecz i to jest bardzo trudne, żeby wrócić, bo ten poziom koncentracji absolutnie spadł no, do poziomu bardzo, bardzo niskiego. Natomiast widzę, że to powolutku wraca. Natomiast tak jak mówię, to jest taka wycieczka o parę lat wstecz i zastanawiam się, czy jest jakaś metoda, żeby wrócić trochę szybciej na te tory, które były, bo to jest bardzo trudne wiedzieć, jak może być dobrze i mieć tą świadomość, jak jest nie najlepiej. Okay, so she says that she has such a situation that her partner had some very serious accident lately, and it's been 2 months and it's better now, but she feels like her meditation has gone like years back, like it's much worse now. The concentration is much worse and it's slowly getting better, but she wonders if there is any way to go back quicker to the stage before that accident. Well, one thing I hear is that you are at a certain point in your meditation and you don't like it and you want something else. A więc po pierwsze rozumiem to tak, że masz teraz pewien etap swojej medytacji i jakby nie lubisz go i chcesz pewnego innego stanu. And we often have such an idea of that meditation is about being in a rather lovely, calm and quiet state. Mamy taką ideę, że każda medytacja to jest taki uroczy, kochany, spokojny stan. But I think, Kasia, I wanted to say something. Ale Kasia chyba chce coś powiedzieć. Nie, uśmiecham się, bo oczywiście tak jest, kiedy już wiemy, jak może być miło, to oczywiście jest niefajnym doświadczeniem wrócić do miejsca, kiedy w ogóle nie jest miło. So she says that, yeah, exactly. When you know how nice can it be, then it's difficult to stay in the space where it's not nice at all. But the good news is when something unexpected happens that really throws us off balance, that is where we can actually learn most. And sometimes it feels like we're going backwards, but we're actually going forward but it just feels like we're going backward for a little bit. But it's actually something that can give us this impetus to go further in our meditation. Dobre wieści są takie, że tak naprawdę właśnie jak dzieją się takie niespodziewane rzeczy, takie trudne, to tak naprawdę one dają największą możliwość do rozwoju i choć nie wydaje się tak w tej chwili, bo jest nam ciężko, to tak naprawdę jakby w pewnym sensie przerobienie tego daje nam największą okazję do rozwoju, jest to bardzo wartościowe. So yeah, what to do is, I think, look at the cause of what's going on. So there's probably some emotions going on there that have to do with not just the meditation, but also maybe the accident that happened. It might have been quite disturbing and difficult. I to może być, warto się przyjrzeć temu, co się w tobie dzieje, że może być tak, że właśnie są jakieś emocje i ogólnie ten wypadek niepokojący, więc coś tam się w tobie dzieje teraz. And when we can feel where we feel those emotions somewhere in our body and stay with that with mindfulness and loving kindness, then at some point it will give us an answer of what is going on there. I co warto zrobić w takiej sytuacji, to możesz, kiedy odczuwasz te wszystkie emocje związane z tą sytuacją, to spróbować jakby właśnie zeskanować swoje ciało i znaleźć, gdzie to jest i pobyć z tym napięciem, z tą trudną emocją, którą odczuwasz gdzieś w ciele,
być tego świadomym i tak z miłującą dobrocią tam być i wtedy może się coś zadziać takiego uzdrawiającego. But we have to give that part of us loving kindness. Ale bardzo ważne jest, żeby właśnie ta część, która to przeżywa, otrzymała od ciebie samej miłującą dobroć. So it's more like accept that this is the situation right now, recognize that these feelings are there, accept them and investigate, and also give us this loving kindness. Co jest bardzo ważne, to żeby ta część ciebie, ta sytuacja była zaakceptowana, że po prostu tak jest i objąć ją w akceptacji, w tej miłującej dobroci. No i wtedy to po prostu się poprawia. Of course, it's often when there's lack of concentration, I also hear that there's a lot of thoughts. Rozumiem, że jest też tak, że jest brak koncentracji, więc że jest bardzo dużo myśli. So and that's usually a sign that something inside of you wants to tell you something. To często jest znak, że coś w tobie chce ci coś powiedzieć. But if we start getting caught up in all these thoughts and thinking constantly, it's also not working. Ale jeżeli właśnie cały czas jakby przyćmiewają nas takie strumienie myśli, to też nie działa. Therefore, it's often easier to stay with the feelings in the body because they're a bit more neutral and you can have a bit more of a distance to that. I dlatego warto pozostawiać właśnie z tymi uczuciami, które manifestują się w ciele, ponieważ one są neutralne i łatwiej je tak naprawdę odczytać i można się przez to dowiedzieć, o co chodzi. Yeah, I hope that helps a little bit. Mam nadzieję, że to chociaż trochę pomoże. Is there anyone else who wants to ask a question or say something? Czy jest ktoś inny, kto chciałby zadać pytanie albo coś powiedzieć? Can't see everyone, so Ja zadam pytanie, to nie jest pytanie ode mnie, bo tam Piotrek Jagodziński mi napisał, że jest problem z internetem i ktoś z osób zadał to pytanie. I pytanie brzmiało tak, czy można odczuwać czyste szczęście bez odczuwania własnego ja? Okay, so this is the question that someone else that's not there, but they like pass the question because they have some internet problems. And the question is, can we experience like pure joy without sense of self? it's an interesting question. To ciekawe pytanie. Until you are an arahant, there's always somehow the sense of self. Tak długo jak nie jesteś arahantem, to zawsze masz trochę poczucia ja. And a sotapanist is somebody who is entered the stream, as it's called. So they have actually seen how that there is no self, but that sense of self they still can feel that. Nawet Sotapana, czyli wchodzący strumień, pierwszy poziom przebudzenia, ma tak, że widzi Dhammę, widzi, że jakby nie ma tego ja, ale nadal je odczuwa. But if we have to wait until we're arahant to have joy, I think it takes a little while. Ale no właśnie, to trochę schodzi, żeby być arahantem. But what you notice in the meditation after a while is that joy starts to increase and get to even deeper levels each time, all the time. I możemy zauważyć w medytacji, że nie musisz być arahantem, ale i tak po prostu jak coraz głębiej wchodzisz w medytację, to odczuwasz głębiej to szczęście. Although it might go with ups and downs, which it usually does for everyone. Ale to właśnie może być jak takie wzloty i upadki, jak jest dla każdego. It's not a very smooth path, I'm afraid. To nie jest taka łagodna ścieżka, gdzie cały czas idzie tylko w górę. But I'll say a little bit more about joy, because I think it's actually a very important thing for the practice. Ale warto mieć na uwadze, że właśnie radość, szczęście to jest bardzo ważna rzecz w naszej praktyce.
And during the retreat I did, or we did with Ayya Vimala, I've spent a lot of time on meditations to start joy, especially in the beginning. Jak prowadziłam odosobnienie za Johnem Brahmalim, to bardzo dużo poświęcałam czasu właśnie prowadząc medytacje, które prowadzą do radości. Because quite often there's a lot of things we can be joyful about, which we tend not to look at them. Tak naprawdę w każdej chwili jest bardzo wiele rzeczy, z których możemy się cieszyć, ale mamy tendencję, by nie dostrzegać ich. So I don't know how it is in Poland, but where I grew up in Holland, we were more or less taught to find fault with everything and then try and fix it. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale w Holandii mamy tak, że właśnie uczy się nas takiej tendencji, żeby szukać we wszystkim wad, by je naprawiać. And not stop and actually stay with the things that actually did go right. I by nie zostawać właśnie myślami z tym, co poszło dobrze. So there's a couple of things you can do to get this joy in your meditation. A więc jest wiele rzeczy, które możecie robić, by dostrzec i jakby wydobyć tą radość medytacji. Well, first of all, your sila, your morality, your rules that you're keeping to see how well you're keeping that, and if you're not beating yourself up when you do something wrong, but look at all the times that you do it right. Na przykład tak może być z silą, czyli właśnie cnotą, czy moralnością, czy trzymaniem zasad, że kiedy nie potępiasz się tak za to, kiedy czasami coś tam nie pójdzie ci tak, jak chcesz, ale jeżeli zauważasz to, jak przez większość czasu naprawdę żyjesz cnotliwie i dobrze, to może być też źródłem radości. I don't know if everybody is familiar with that term sila, actually. Nie wiem, czy każdy zna to słowo sila. Well, I was actually a question to you, Piotr. Okej, What to do było you pytanie think? do mnie. I translated it as morality and virtue, so no worries. Oh, okay, all right, yes. Good. So, like if you always used to kill mosquitoes and now there's a mosquito and you stop yourself and you don't do it, you can actually be really joyful about that and see how that really feels inside yourself. It's like, oh wow, I've done this. Wonderful. To tak jak na przykład macie nawyk zabijania komarów i w pierwszy raz tego nie robisz i wtedy możesz poczuć, wow, możesz docenić po prostu to, że tak jest i wczuć się w to, jak odczuwasz to, że robisz coś dobrego. Or if you just do something good for another person in a day, if you bring your colleague a cup of coffee. Albo kiedy robisz cokolwiek dobrego dla jakiegoś przyjaciela czy człowieka, na przykład komuś w pracy przynosisz kubek kawy, jak to odczuwasz? And you might just step over that and think like, oh, that's nothing. A możesz tak po prostu to właśnie jakby nie docenić tego, to nic. But just stop for a minute and feel, and how did that really feel to do something good for another person? Ale możemy właśnie zatrzymać się na minutkę i naprawdę wczuć się, jak odczuwamy to, kiedy robimy coś dobrego dla kogoś. Even if it's just something very small, that just stop and feel. We tend to in our lives not stop with these things, but just take them for granted. Właśnie chodzi o to, żeby zatrzymywać się i doceniać, jakby odczuwać, dostrzegać te małe, dobre rzeczy, które robimy, ponieważ właśnie mamy niestety taką tendencję, żeby je pomijać. Or when you walk in the forest, just stop and instead of just walking on, just stop and feel what it feels like just to be there in nature. Albo na przykład, kiedy spacerujecie po lesie, to zamiast, żeby tylko iść naprzód i naprzód, to zatrzymać się na chwilę i poczuć, jak to jest być właśnie na łonie natury. I live here next to a national park, and often there are tourists who go on this walking paths that are marked throughout the park. Czasami jest tak, że nawet w takich parkach narodowych jest tak, że ludzie po prostu marszują naprzód, idą i tak jakby nie dostrzegają tego wszystkiego, co tam jest. And they just walk and they talk while they're walking and they do the whole round, but
they never stop to really enjoy the nature. I idą i rozmawiają ze sobą i po prostu idą naprzód i nie zatrzymują się nawet na chwilę, by docenić tą piękną naturę. We have to learn to cultivate joy in our lives. I warto właśnie nauczyć się po prostu dostrzegać i doceniać to szczęście w naszym życiu. Like, how does it feel? Where do you feel it? That's also a practice in mindfulness. Jak to odczuwamy? Gdzie to odczuwamy? To również jest praktyka uważności. So, yeah, this is some of the things that you can do every day to cultivate joy a little bit. And if you do that, you will notice also that it will help your practice. It will help your meditation. I możecie właśnie zauważyć, jak takie docenianie tych chwil szczęścia, tych chwil spokoju wpłynie na waszą praktykę, wpłynie na waszą medytację. So also when you sit down in meditation and you start looking at everything that's wrong with your meditation and how you would like it to be, then there's no joy there. I tak jak na przykład jak medytujecie i będziecie tylko dostrzegać, co jest złego w waszej medytacji, co wam nie odpowiada, to nie będzie szczęśliwa, dobra medytacja. So cultivate that joy also with every little thing that goes well in your meditation. Just really feel what it feels like. Dlatego właśnie podczas medytacji, kiedy właśnie warto dostrzegać te rzeczy, które budzą radość i kiedy ta radość, to właśnie wczuwać się, jak ją odczuwamy, gdzie ją odczuwamy. And that way we train our mind to go in the right direction. I wtedy ćwiczymy, trenujemy nasze umysły, by kierowały się we właściwą stronę. So I don't know if I really answered your question, Gosia, but Nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, Nie. Gosiu, ale W porządku, dziękuję. good, thank you. Mam następne pytanie, które tam zostało mi przekazane na Telegramie i przeczytam je teraz. To jest też od osoby, która ze spotkania. Pytanie. Spróbuję przedstawić moje pytanie w bardzo skoncentrowanej formie. Zastanawiam się, jak pozbyć się egoizmu i poczucia odrębności, jednocześnie nie dać się wykorzystać albo zmanipulować. To są takie dłuższe pytanie, Piotrek, to przeczytać ci jeszcze raz? Okej. Nie trzeba. Okay. Okay, so there's another question and it's about how to like dissolve egoism and like self-centeredness without becoming like a doormat in general, without being like, used by others. Mhm. Mam wrażenie, że jeśli odpuszczę dbanie o siebie przede wszystkim i przestanę patrzeć na swoje dobro, zacznę żyć zadowalając innych i tracę siebie, ale nie w sensie rozpływającego się ja, a raczej w sensie stawania się podległym komuś. So they ask that if they try that, then they feel like they are losing themselves and they just serve others, and then it's more like not a good state. I don't know if I translated that well, but no, I understand what you mean, and it's a very, very good question and something that a lot of people are struggling with. Rozumiem, co mówisz i to jest właśnie bardzo dobre pytanie i coś, z czym wiele ludzi jakby się ściera. First of all, setting boundaries is also an act of kindness and compassion. I po pierwsze, to ustanawianie granic również może być aktem współczucia i miłości. And you have to have, first of all, the compassion for yourself. Przede wszystkim musisz mieć współczucie do siebie samego. If you don't look after yourself first, you can't actually help other people. Jeżeli nie potrafisz dbać przede wszystkim o siebie, to nie będziesz mógł naprawdę pomóc innym.
And then we just get, if we just do everything that other people want of us, we just get drained. Jeżeli robimy każdą rzecz, którą inni od nas chcą, to po prostu stajemy się tak wyssani, tacy wyczerpani. So that's not the way. Więc to nie jest dobra droga. As long as we're not on that stage where we can completely let go of, or we still have this sense of self. I mean, you feel it. You feel like there is a sense of self there. So you know it's there. As long as we're not in the stage that we can actually give that up completely, we should also kind of protect that a little bit, so we don't overdo it and like do everything that other people want. Dopóki nie docieramy do takiego bardzo zaawansowanego stadium, kiedy naprawdę już nie masz żadnego poczucia ja, kiedy możesz odpuścić wszystko i odczuwasz jakkolwiek to, że jesteś, że jakby jest twoje ja, to wtedy musisz go chronić i o nie dbać. Yeah, I'm wondering what I could say more about that. It's quite often something that a lot of Buddhists struggle with, because you have this anatta, this not self, and especially in our society, you get taught that the best thing to do is just be kind for everybody and do everything for everybody all the time, and we have to get over that conditioning. I to właśnie jest coś, z czym wielu buddystów się zmaga, ponieważ właśnie jest ta nauka o anatta, że nie ma ja i tak dalej. W związku z tym ludzie próbują jakby robić wszystko tylko dla innych, ale to nie do końca o to chodzi. It's a bit like finding a bit the middle ways, like where you don't go over your boundaries, where you don't get too drained, but you can still do things for other people with a heart of loving kindness, if your heart is really into that. I tu chodzi o to, żeby szukać właśnie takiej drogi środka, z jednej strony dbając o siebie, właśnie żeby się nie wyczerpać, żeby się nie zajeżdżać, że tak powiem kolokwialnie, a z drugiej strony, żeby mieć tą właśnie pomocność dla innych, żeby robić to wtedy, kiedy czujemy w tym miłującą dobroć. Kiedy ją czujesz i jakby masz z tego radość, to warto to wtedy robić, ale nie przekraczać swoich własnych granic. But of course, if you are starting to do things for other people while your heart is not in it, while you don't do it because you really want to do something nice for another person, then you've sort of lost it there. Ale jeżeli zaczynasz to robić właśnie z takiego poczucia, takiego ciężkiego obowiązku, że już nie masz w tym żadnej radości, żadnej miłości, to w pewnym sensie nie do końca o to chodzi. So learning to set boundaries is very important, and it is an act of loving kindness both to yourself and to other people. I dlatego ustanawianie takich zdrowych granic jest bardzo ważne. Jest to akt miłującej dobroci zarówno dla ciebie, jak i dla innych. I'll leave it at that. Is that okay, Gosia? To nie było moje pytanie, ale myślę, że ta odpowiedź jest bardzo fajna, szczególnie ta rada, żeby po prostu patrzeć, czy to, co robimy dalej sprawia nam przyjemność, radość, jest miłująca miłość. Jeśli nie ma, to znaczy, że gdzieś właśnie te granice zostały przekroczone i chyba powinniśmy takie aktywności odpuścić. So the Gosia says it wasn't her question, but she thinks the answer is really great, especially the advice about that our goodness to others should bring us joy and to don't overcross our boundaries. So thank you. Mm-hmm. Is there anyone else who has a question? We still have sort of 7 minutes, as I have to go to my dana, my meal. Czy ktoś chce jeszcze zadać pytanie? Mamy jeszcze 7 minut, ponieważ później muszę iść właśnie na dane, czyli no, ktoś będzie mi ofiarował jedzenie. Jest następne pytanie jakby z czatu. Przeczytam je.
Czasem są rzeczy do zrobienia, które wymagają trudu, dużej pracy. Ja mam tak, że brak satysfakcji motywuje mnie do wykonywania tej pracy. Kiedy medytuję bardziej, akceptuję stan obecny, ale też bardziej prokrastynuję, a potem się frustruję tym stanem. Jak to pogodzić, żeby dobre samopoczucie wynikające z medytacji nie wypychało mnie w bierność wobec wyzwań życiowych? Oj, trochę skomplikowane to pytanie. To jest skomplikowane. Możesz mi przekopiować na czat? Nie, bo ja mam to na Telegramie, wiesz, a nie mam po Ale możesz dać kopiuj i... A, Dość okej. długie, że tak powiem. No wiem, spróbuję to zrobić ci forward, Piotrek, na... Już mam. Masz? Dobra, Okej. okej. Dobra, okej. Sometimes there are things that require hardships, a lot of work. I have such thing that the lack of satisfaction motivates me to do the work. When I meditate, I more accept the present state, but I also procrastinate a lot, and then I am frustrated with that state. How to reconcile that good feeling out of meditation don't put me into a state of idleness towards life challenges. So how I understand this question in short is that this person asked about when everything is good, then he feels like, okay, I have nothing to do, but actually discontent like pushes him to work. And so when he meditates, he feels like he's becoming idle and like not motivated to work. So I hope you get what it's about. Yeah, not entirely, and of course it's a bit difficult when it's just typed up. But what I understand you saying that this person is meditating, and then when it just feels good, it doesn't want to do maybe a specific practice in like vipassana or whatever they want to do. I think it deals with also with work, like With you work, you become less. Yeah. Like the way the meditation is okay, and you don't want to do anything in the outside anymore. Yes, that's why I understand it. So, a więc tutaj chodzi o to, że jakby czcigodna zrozumiała, że kiedy medytuje, no to że potem nie chce się robić żadnej praktyki, ale tutaj ustaliliśmy, że chyba chodzi o to, że później w pracy właśnie nic się nie chce. Okej. It's up to me now? Okay, I wasn't quite sure what you were just saying. Yeah, it's up to you. Okay. Yes, I translated and yes. All right. Okay. Yeah, I can see that. But then maybe find something that is also more inspiring to that. It's not always possible. Sometimes we just have to do something in life. Like we have to have a job to make money, to buy food, to have a roof over our head, to look after this body. And without this body, we can't meditate. So it's all connected. You can't have one without the other. You can't just have meditation and not look after your body. So, okay, sorry. Yeah. A więc tu chodzi o to, że tak, no, że po prostu warto znaleźć coś bardziej inspirującego, że możemy robić też inne rzeczy niż tylko właśnie tą pracę, która służy właśnie po to, żeby się utrzymać, żeby mieć co jeść, żeby mieć dach nad głową, ale to też jest potrzebne. To jest tak, że nie mógłbyś medytować, jakbyś nie miał ciała, więc musisz dbać o siebie, więc warto robić te rzeczy, ale możesz też znaleźć coś innego, co ci inspiruje bardziej. But yeah, if you have something, some kind of job that you really don't feel is very inspiring to you, maybe find something where you can actually help other people in an inspiring way, and then you can take that again into your meditation to deepen your meditation. I nawet jeżeli masz taką pracę, która nie daje ci inspiracji, to możesz w wolnym czasie spróbować właśnie zrobić coś dobrego dla innych, co cię naprawdę inspiruje, i wtedy wrócić do tego myślami w twojej medytacji i to sprawi, że twoja medytacja się pogłębi.
Another thing might be is actually investigate what is going on. Like I said before, stay with the feeling of, well, there must be some kind of negative feelings like, oh, I don't want to go, or I don't want to go to work or whatever. What is that feeling like? What does it feel like? Stay with that feeling with mindfulness and loving kindness. I właśnie tak jak już poprzednio mówiłam, że po prostu warto jakby zeskanować swoje ciało, znaleźć to uczucie, które wyraża to wszystko i jakby bardzo się wczuć w nie, tak ze świadomością, z mówiącą dobrocią i wtedy możesz jakby poczuć, o co chodzi, zrozumieć, o co chodzi. Then you learn what is going on underneath these feelings of not wanting to do any work. I wtedy możesz odnaleźć, co tak naprawdę siedzi tam głęboko pod tymi uczuciami, że nie chce się potem pracować. And then maybe your meditation will deepen even more when you find that out. I wtedy twoja medytacja może się pogłębić jeszcze bardziej, jeżeli odkryjesz to. And if all else fails, just become a monastic. A jeżeli wszystko inne zawodzi, to po prostu zostań zakonnikiem. We're setting up this monastery in Poland, so you're all right. Właśnie zakładamy ten klasztor w Polsce, więc będziesz mieć okazję. All right. Well, I have to go. A więc muszę już iść. So, Venerable, thank you very much for sharing the Dhamma with us. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. You've learned a lot from Ajahn Brahm already. It doesn't work very well on Zoom, you know, when everybody talks at the same time. Sadhu nie wychodzi najlepiej na Zoomie, bo ciężko się synchronizować w czasie. Okay. All right. I wish you all a very, very lovely day. If you speak German, I'm going to be in Berlin tonight. Życzę wam wszystkim bardzo miłego dnia. Jeżeli mówicie po niemiecku, to będę... Where? At Ajahn Life's Zoom room. Okej, w Ajahn Life pokoju na Zoomie. Anyway, wish you a very lovely day and I hope to see you again live in Poland. I życzę wam naprawdę uroczego dnia i mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś w Polsce. All right. All the best. Dziękujemy. Sadhu. Thank you. Sadhu, sadhu. Bye bye. Thank you very much, Venerable. Thank you. Thank Bye you. bye.